సే మీకు ఏదైనా ఒక సినారియో ఇచ్చినప్పుడు మీరు దాన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు దానిపైనే మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూలు అడిగేది మెయిన్ అదే. దాని తర్వాత వాళ్ళు మీకు మాక్ కాల్ ఇస్తారు. మాక్ కాల్ అంటే ఏంటంటే ఒక సినారియో బిట్వీన్ క్లయింట్ అండ్ ది ఐటీ సర్వీస్ డెస్క్ అసోసియేట్ ఇంజనీర్. వీటిని వీటిని మీరు ఎలా చెప్తున్నారు, ఓకే, మీ ఫ్లూయెన్సీ ఏంటి, ఎలా అనేసి. ఇప్పుడు మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోండి, మా దీంట్లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్లు ఉంటాయి. ప్రాసెస్ నెంబర్ 1 వాయిస్ ప్రాసెస్. సో స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు టెలిఫోన్ ఉంటుంది. టెలిఫోన్కి మీకు రీడైరెక్ట్ అవుతుంది ఐవీఆర్ కాల్. ఆ కాల్ త్రూ ఎలా వస్తుంది అంటే సర్వీస్ నవ్ నుంచి వస్తుంది. సర్వీస్ నవ్లో ఇన్సిడెంట్స్ కానీ రిక్వెస్ట్లు కానీ దాంట్లో ఇన్సిడెంట్స్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ దాంట్లో మనము ఎంటర్ చేసి ఉంటాము. దాని తర్వాత అది కాల్ రివర్ట్ అవుతుంది. ఆ రివర్ట్ అయిన కాల్కి తీసుకొని మీరు ఎలా చెప్పాలి. సి యూ నీడ్ టు explain to the client in a understandable format and using proper English language. See, if any mistake is happen in English, it would be like there will be like a turbulence. Some disturbance will happen. They cannot understand. To avoid that, you need to go step by step process. See here I'll teach you first and foremost very important thing. In yesterday's class, I told you about 13 scenarios. In brief, I explained how those scenarios will be there step by step. Those scenarios document I'll keep in the uh, group, and this recorded lecture also I'll post it in the YouTube. In a playlist form, I'll share my channel ID, so you people can go recheck once again if you have any queries, doubts. See here, దీనికి స్టెప్స్ ఏంటంటే దీన్ని గ్రీటింగ్ స్టెప్స్ అంటారు. అంటే ఏంటంటే బిగినింగ్ మీకు కాల్ రాగానే ఆ కాల్ ఎనీ సినారియో అవ్వచ్చు. నేను మీకు ఇక్కడ చాలా సినారియోస్ ఉంటాయి. దాంట్లో 13 సినారియోస్ మాత్రం మీకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా నేర్పిస్తాను. రిమైనింగ్వి బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను. మీరు అవే చెప్పండి మా కంపెనీలో ఇవే చేస్తారనేసి. నెక్స్ట్ నీకు వెళ్ళే కంపెనీలో కొత్త సినారియోస్ ఉంటాయి. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కంపెనీ నామ్స్, they will have separate tools as well as separate SOP, standard operating procedure. So those things will be different. Sorry, you need to learn there. They will give you training and KT sessions also, knowledge transfer sessions. Whomever is relieving from the company, that person has to give entire KT to the newcomer. So you will understand, you can learn very fast. That is very easy and trivial job. See, for that first steps will be this greeting steps. In greeting steps, you need to talk like, see you will receive a phone. Whenever you receive a phone, you need to use this: thank you for contacting some company name, DXIT service desk. Okay, you use this only, or any company, one company name. So I have chosen this DXIT service desk. My name is your name, for example, who is Bhaskar. My name is Bhaskar. Could you please help me with your name? So you need to ask like that. Simple గా స్మూత్ గా ఉండాలి. ఓకే, వాళ్ళ arrogant గా కానీ యాంగ్రీ కస్టమర్, దాన్ని ఐరేట్ కస్టమర్ అంటారు. వాళ్ళు వచ్చినా కూడా నువ్వు ఇట్లా స్మూత్ గానే మాట్లాడాలి. ఓకే, వాళ్ళు ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటారు, ఎంతో stress లో ఉంటారు. ఆ stress లో బర్స్ట్ అయినా మీరు యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ హంబుల్. సో username, thank you for confirming your name. After he will tell his name, thank you for confirming your name. For each and every customer, you need to follow the same pattern. Okay, how can I help you today? This is same thing. So he will tell his problem. Okay, among 13 scenarios, one of the scenario he will tell. He tells like some of the issue. My system is showing like a activate Windows, and uh, it has went into the black screen. ఓకే, మీకు ఎప్పుడైనా యాక్టివేషన్ కీ అనేది రైట్ కార్నర్లో వస్తుంది. యాక్టివేట్ కీ అని చూపిస్తుంటది. మీ స్క్రీను ఇంతకు ముందున్న వాల్పేపర్ అది మొత్తం పోయేసి బ్లాక్ స్క్రీన్ పడిపోతుంది. విత్ ఇన్ 7 days లోపల వచ్చేస్తాయి.
సో అది వచ్చింది అనుకో, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, దాన్ని అక్కడ యాక్టివేట్ కీని వాళ్ళకి ఒక కీ జనరేట్ చేయాలి. అది ఎలా జనరేట్ చేస్తారో అవన్నీ కూడా మనం చూస్తాం. ఫస్ట్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్, హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ టుడే మీన్స్ వాళ్ళు ఒక సినారియో చెప్తారు, ఇదే చెప్పారు. ఓకే, దానికి అది చెప్పేంత వరకు మీరు మధ్యలో ఏం ఇంటరప్ట్ చేయకూడదు, మీరు మధ్యలో క్రాస్ క్వశ్చన్స్ అస్సలు అడగకూడదు మా. సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, యాజ్ ఐ అండర్స్టాండ్ దిస్ రిగార్డింగ్ యూజర్స్ ఇష్యూ, ఓకే యామ్ ఐ రైట్, ఓకే మీరు వన్ కన్వే చేయాలి. ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది మీరు చెప్పకూడదు, ఇక్కడ మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మీకు ఏం అర్థమైందో అది వాడికి చెప్పాలి. ఓకే, ఇప్పుడు వాడు చెప్పినది ఏంటి, వాడు చెప్పినది వచ్చి వాడికి యాక్టివేషన్ కీ అనేసి వస్తుంది. ఆ యాక్టివేషన్ కీకి సో యూ హ్యావ్ టు టెల్ లైక్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ యాక్టివ్ విండోస్ యాక్టివేషన్ కీ, యామ్ ఐ రైట్, లైక్ దట్ అలా అడగాలి. సో యామ్ ఐ రైట్. సో టు మూవ్ ఫర్దర్ మే ఆస్క్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్, దీస్ కాల్డ్ probing questions. These questions are called probing questions. Probing questions are to in detail understanding of what is the customer's problem. So here you need to ask probing questions. I explained these all questions in UAT scenarios. See, any UAT scenarios. See, I'll take for basic driver issue. Okay, scenario one. See, these are the probing questions. Any hardware or software changes recently? Since when are you facing the issue? Next question. So he will tell, yeah, yesterday I installed. Without doing any change, no system will get issue. He might have changed either hardware change or software changes. He is updating a software or changing hard disk, or also inserting some pen drive which is having virus. So some anything might have happened, so only that problem comes, otherwise it won't come. So you need to ask first question this one. Any hardware or software changes, మీకు ఏమైనా హార్డ్వేర్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ చేంజెస్ రీసెంట్లీ అంటే అది మ్యాక్సిమం ఇది మీరు ఎవరికి చేస్తారంటే ఎంటైర్ వరల్డ్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్కి, ఐటీ ఎంప్లాయీస్కి. ఆ ఐటీ ఎంప్లాయీస్కి వాళ్ళకి వన్ డే కన్నా ఎక్కువ ప్రాబ్లం రాకూడదు. వన్ డే ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అది రిజాల్వ్ అయిపోవాలి, అయిపోతుంది కూడా. ఇవి చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. కాకపోతే వాడు వచ్చేది వన్ డే ఉన్నాయి. రీసెంట్గా ఏమైనా చేంజెస్ చేసావనేసి అడుగుతాం. నెక్స్ట్, సిన్స్ వెన్ ఆర్ యూ ఫేసింగ్ ద ఇష్యూ, ఎప్పటి నుంచి నువ్వు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నావు. హ్యావ్ యూ ట్రైడ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్. కొంతమందికి ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, దాన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ట్రబుల్ షూట్ చేసుకునేది. ఇంటర్నెట్ గూగుల్ యూస్ చేసి కానీ, లేదంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ యూస్ చేసి కానీ వాళ్ళు రిజాల్వ్ చేసుకోగలుగుతారు. మీకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీకు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది, ప్రతి కంపెనీలోనూ ఉంటుంది. మీకు ఏదైనా ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేసుకోవడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో మీరు చాట్ జీపీటీ కానీ, గూగుల్ బార్డ్ ఆర్ గూగుల్ జెమినీ, ఏఐ జెమినీ ఆర్ కోపిటాల్ మైక్రోసాఫ్ట్, దీనిలో ఏదైనా మీరు యూజ్ చేసుకొని దానికి సొల్యూషన్ చేయొచ్చు. కాకపోతే అది ఎక్కువ టైం తీసుకోకూడదు. ఒక స్టిపులేటెడ్ టైం ఉంటుంది, ఆ స్టిపులేటెడ్ టైంలోనే మీరు రిజాల్వ్ చేయాలి. మీరు ఇంకా గూగుల్లో సెర్చ్ చేసుకుంటా అలా ఉంటారంటే చాలా టైం టేకింగ్ మాది. ఎందుకంటే దాంట్లో చాలా చాలా లింక్స్ ఉంటాయి, దాని నుంచి మీరు ఎగ్జాక్ట్గా మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ తెలుసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అదే వీటిలో అనుకో వన్ స్టెప్లో సొల్యూషన్ వచ్చేస్తుంది. సో మీరు ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. మీకు స్క్రిప్ట్ అంటారు దాన్ని, ఆ స్క్రిప్ట్ సినారియోస్ మీకు ఉంటాయి, మీకు ఆల్రెడీ ఉంటాయి, మీరు ముందర పెట్టుకొని చెప్పొచ్చు ఆ స్క్రిప్ట్స్. కాకపోతే ఇంటర్వ్యూలో మాత్రం అలా ఉండదు కదా. సో మీరు ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టిపోతారు, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్సే అయినా కూడా వాళ్ళకేంటంటే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి స్టెప్ బై స్టెప్. సి వాళ్ళకి ఈ స్టెప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, హ్యావ్ యూ ట్రైడ్ ఎనీ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్. ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ ఏమైనా చేసావా లేదా అనేసి. హ్యావ్ యూ చెక్డ్ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎనీ పెండింగ్ విండోస్ అప్డేట్. పెండింగ్ విండోస్ అప్డేట్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని అప్డేట్ చేస్తే సరిపోతుంది, కొన్ని రిజాల్వ్ అయిపోతాయి. డ్రైవర్స్కి ఎనీ డ్రైవర్, హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ డ్రైవర్ మీరు డ్రైవర్ కంటే కన్నా డివైస్ మేనేజర్ అనేసి విండోస్లో డివైస్ మేనేజర్ అని సెర్చ్ చేయొచ్చు. ఓకే, డివైస్ మేనేజర్ ఇలా అయినా వస్తుంది. కాకపోతే దీనికన్నా ఎక్కువగా మీరు షార్ట్ కట్స్ యూస్ చేయాలి. వాళ్ళకి ఇది ఎవరికైనా వస్తుంది.
దాని తర్వాత వాళ్ళకి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మీరు విండోస్ ప్లస్ ఆర్ ఓకే రన్లోకి వెళ్ళేసి డ్యూ మేనేజ్మెంట్ సి డ్యూ మేనేజ్మెంట్ డాట్ ఎంఎస్సి కొట్టి ఓకే కొడితే ఇది కూడా అక్కడికే తీసుకెళ్తారు చూడు సేమ్. సో మీరు వాళ్ళకి చెప్పాల్సింది మీకు ఈ ఈ టూల్ టెక్నీషియన్స్ అంతా ఇలాగే యూజ్ చేస్తారు. దీనికి ఒక్కదానికే కాదు వేరే దాంట్లో కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళకన్నా వీళ్ళకి అక్కడ ఎంప్లాయీస్కి ఈ కోడ్స్ యూజ్ చేసే చెప్పాలి. ఆ కోడ్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో ఉన్నాయి. ఓకే ఇక్కడే చూడండి డ్యూ మేనేజ్మెంట్ డాట్ ఎంఎస్సి. ఓకే నెక్స్ట్ హ్యావ్ ఇట్ చెక్డ్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ పెండింగ్ విండోస్ అప్డేట్. సో అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనము గ్రీటింగ్ స్టెప్స్కి ఐ ఇవి ప్రోబింగ్ క్వశ్చన్స్ అవి అయిపోయిన తర్వాత దిస్ ఈస్ ఫర్ ఫార్మల్ బట్ యూ నీడ్ టు సే ఇట్ ఐఎమ్ సారీ టు హియర్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ ద ఇష్యూ we will get this resolved as quickly as possible. ఓకే ఇది ఒకటే ఈ ఆర్ ఇది వదిలిపెట్టండి. సెకండ్ది మీరు ఒకటే ఫాలో అవ్వండి. పైదే ఫాలో అయిపోండి. అది ఈజీగా ఉంది. మే ప్లేస్ యువర్ కాల్ ఆన్ హోల్డ్ ఫర్ 2 minutes వైల్ ఐ చెక్ మై రిసోర్సెస్. అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ కాల్ని హోల్డ్లో పెట్టి మనకు చాలా రిసోర్సెస్ ఉంటాయి. మనకు అడ్మిన్ పవర్స్ ఉంటాయి. మెయిన్ మనం ఈ జాబ్ చేస్తున్నామంటే మనకు ఫస్ట్ ప్రతి రిసోర్స్ పైన అడ్మిన్ పవర్స్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత యాక్టివ్ డైరెక్టరీ దాని అథెంటికేషన్, దాని తర్వాత లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే దాని తర్వాత సర్వీస్ నవ్వు ఏమేమైతే టూల్స్ యూజ్ చేస్తామో ఆ టూల్ ప్రతి ఒక్క దాంట్లోన మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్, దాని తర్వాత అవుట్లుక్, ప్రతి ఒక్క దాంట్లోనూ మనకి క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయమ్మా. మనం ఆ క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేసుకొని వీళ్ళకి ఇది సాల్వ్ చేయాల. ఓకే నెక్స్ట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్టేయింగ్ కనెక్టెడ్. అది 2 minutes అయిపోయిన తర్వాత వాడు చెప్పిన ప్రాబ్లంకి మీ సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. వీఆర్ అప్రిషియేట్ యువర్ పేషెన్స్. వాళ్ళకి మనం చెప్పాలన్నమాట బిహాఫ్ ఆఫ్ అప్రిషియేషన్. ఐ విల్ టేక్ టు ఫ్యూ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ఫాలో. ఓకే వాళ్ళకి మనము స్టెప్ బై స్టెప్ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ చెప్పాలమ్మా. దాంట్లో సిన్స్ వీ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఆల్ పాసిబుల్ ఆర్ నెసరీ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ అండ్ ద ఇష్యూ స్టిల్ పర్సిస్ట్. అంటే మనం చెప్పే దాంట్లో ఒకసారి రిజాల్వ్ అయితే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ క్రిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు వాటిని. ఆ క్రిటికల్ ఇష్యూస్, క్రిటికల్ సినారియోస్, those won't be resolved at one stance. At that time what we need to do is we need to transfer this call to or escalate this call to the upper level. We are in L1 level, we need to escalate it to L2 level. Okay they will help you resolving the issue. Is this issue resolved? Again after some time we need to keep this as a note and we need to put this hold. So we will escalate it to the L2. L2 will handle, definitely he will solve. In case if he doesn't solve, then he will escalate that into the admin. Only 3 levels will be there ma. Again it's your responsibility to ask the employee stating that is this issue resolved, is the problem is solved or not. So after that I'm glad that I helped you today. If it is resolved, if problem is solved, okay I'm glad that I helped you today. Is there still anything else? This is for single issue, సింగిల్ ప్రాబ్లం. ఒకే ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రొసీజరు. అగైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ అబ్బాయికి దాని తర్వాత ఇంకా వేరే ప్రాబ్లం ఉంది. అవుట్లుక్లో కొన్ని ఇష్యూస్ వస్తాయి. అంటే మెయిల్ లేట్గా సెండ్ అవుతుంది. ఓకే అలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి? మెయిల్ లేట్గా సెండ్ అవుతున్నప్పుడు ఎలా చేయాలి? ఇఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ స్టిల్ పర్సిస్ట్ యూ కెన్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ ఈస్ దర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ మే ఐ హెల్ప్ యూ విత్. దాని ఇంకా ఏమన్నా సెకండ్ ప్రాబ్లం ఉందా, థర్డ్ ప్రాబ్లం ఉందా, అట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ మనం అవి సాల్వ్ చేస్తాం. అవి అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టిల్ పర్సిస్ట్ కెన్ ఫీల్ ద ఫ్రీ టు రీచెస్. వీఆర్ గ్లాడ్ టు హెల్ప్ యూ. ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాంటాక్టింగ్ దిస్ కంపెనీ నేమ్ DX IT Service Desk. These are called greeting steps. You need to remember these steps because if you go to interview they will start a mock call. They will ask like I have an issue. You shouldn't tell the solution problem directly.
See, you need to go step by step. Each and every step you need to remember. By heart it, not a problem. By heart it and remember the steps. Okay, we will start mob calls. At that time, you people can remember one. If it is possible, if you do any mistake, then I'll correct you. Meanwhile, you just practice these things. Write down on your notebook with pen and paper and practice it and practice in front of mirror. So you will come to know where you are going a mistake, and your facial expressions are also like that. You are really experienced. Incoming call from unknown number. Wait 1 second. Hello, hello. What? See, see, this is it. This is the grading steps. Now, in interview, additional to this, you need to have knowledge on few things. That I made one document. Okay. The document name is this IT services. Okay, see. This is the document you need to go through. See, IT service desk. Basic things I given in detail. DNS means you might have known. మీకు తెలిసే ఉంటుంది బట్ స్టిల్ ఎవరికైనా తెలియకపోతే కూడా తెలుసుకోవాలనేసి నేను ఇట్లా సింపుల్గా ఎలాబరేట్ చేశాను. ఓకే, domain name service which converts the IP address into the host address and vice versa. See, IP address will be like this. IP address range. See, ఇంటర్వ్యూలో ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారంటే ఈ ఐపీ అడ్రస్ లోపల ఎక్కడో ఒక పాయింట్, సి ఎక్కడో ఒక అడ్రస్ ఇస్తారు. ఆ అడ్రస్ ఏ ఏ క్లాస్లో వస్తుందో మనం చెప్పాలి. సో దీస్ ఆర్ ద క్లాసెస్. క్లాస్ ఏ, క్లాస్ దీని సబ్నెట్ మాస్క్, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి, class C. This is enough. Class D and class E are also there. Class E is for class D is for multicasting. Class E is for R&D, research and development. See, this is for IPv4 address range. Specifically speaking, IPv4. Okay, IPv4 address range. This is C. How many bit ma? This is how many bit? Anyone respond? How many bit address range it is? Respond. I am asking how many bit address range it is. 120. Huh? 127. No. 127. 127 is the just a, see, this value starts from 1.0.0.1 to 127.0.0.0 till 127 127 different systems we can connect with the class A. Understood? That's what it means. Okay. See, A1, but see, this will be 1 byte. This will be 1 byte. For how many bits for 1 byte? 8 bits. So this is 8 bits. This is 8 bits. 8, 8, 16, 24, 32. 32 bit address. This is, that's why it is IPv4. It means IP version 4. See, these are the addresses. IPv6, this is 128-bit address. Okay, you go through this. These are like, these are from artificial intelligence Google Bard. Okay, Google Bard or Gemini solutions. These are, I taken these ranges. IPv4 address. This is the, they will give like this one address.
They ask us to find out which class it is, class A, B, C. So you need to remember these ranges. See, these are like 1 to 127. Okay, only remember this IP address. Don't go for subnet mask. Class B 128 to 191, and this is also changed from 0 to 255. See, this is 192 to 223. These two values again changed from 0 to 255 like that. Okay. See, this is IPv6, IPv4 subnet mask. How to configure Outlook? Okay, how to configure Outlook? Go to Windows search menu, control panel, where you find mail. See, control panel, we need to go. First control panel, and see if there is a mail, okay, it will show here only, but it is not there in the mail. At that time, we need to go to user accounts. We need to go to user accounts. See here, mail is there, but there in this Microsoft Office, Outlook hasn't come. This is a cracked version system. In this, Outlook is not there. So if it is Outlook is there, then it will show like Outlook mail 32 only. If you double click, then it will show like email addresses, all these things we need to sign up. For that, we need to pay. So you tell like here mail, and if you want to add a mail, you need to right click. Here it is saying there is no mail. That's why it is saying like open. Otherwise, it will show like add mail. We need to add the mail, whichever the mail we want to send data. That mail here we can add. See, go to Windows search menu and search control panel, where find a mail. Click on enter username, provide the user details. These things will do at one stance. Okay, what is Outlook? Do you know anyone? What is Outlook? I'll tell you. This is also mail. ఇది కూడా ఒక మెయిలే. జీమెయిల్, రెడిఫ్ మెయిల్, యాహూ మెయిల్ లాగా ఇది ఒక మెయిలే. కాకపోతే ఇదేంటంటే ఎంప్లాయీస్కి కావాల్సిన ఫీచర్స్ అన్నీ దీంట్లో ఉంటాయి అవుట్లుక్లో. ఒక ఎంప్లాయీ ఒక కంపెనీకి ఎంప్లాయీకి కోఆర్డినేట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఫీచర్స్ అన్నీ దీంట్లో ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఈమెయిల్. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ఎంప్లాయీస్. సో Microsoft Outlook is Microsoft product email. Outlook email is used for sending and receiving emails. Along with this, along with these emails, we used this for creating meetings, to-do list, and many more. So many things we can do with these things. Okay, meeting will end in 10 minutes. I'm ending this. Again, we will join. Okay, please rejoin all of you.